Oke, so sahabat Love Care ini sudah hadir di sini ada Budian, uh, audiologis dari Sound Life, kemudian juga ada Pak Wesley. Pak Wesley ini dari Taiwan. Jadi nanti kita ada sesinya pakai bahasa Inggris, tapi jangan khawatir, Budian di sini akan membantu translate ya, Budian. Iya, nanti saya bisa bantu untuk translate-nya. Betul. Nah, nanti kalau misalnya dari sahabat Love Care ada pertanyaan, tanya aja. Nanti cukup komen di live ini. Nanti kita akan di sesi akhir, kita akan bacakan pertanyaannya dan tanyakan pada expert kita hari ini. Nah, dan ada juga nih kejutan buat para sahabat Love Care. Nanti kalau misalnya ada kuis nih dari Love Care, akan kalau bisa menjawab, nanti kita ada kejutan giveaway. Giveaway. Yes. Giveaway. Getaway, kita pergi ke luar negeri dong. Ya. So, okay, I'm going to invite Bu Veronica. She will join us soon. So, before that, maybe Budian or Mr. Wesley. Do you prefer me to call you Wesley or Mr. Wesley? Just Wesley will be easy. And hello, everybody. It's nice to meet you online. I can see more and more people joining. So it's actually my very first time. I'm very excited to talk to you guys. And I believe today we're going to explore something together. And we're open if you'd like to ask us any questions. Yes. Budian, mungkin mau intro sedikit? Silakan. Mohon maaf. Boleh diulangi, maaf? Boleh. Ya, boleh mungkin dikasih tahu ke sahabat Love Care apa sih audiologis? Karena saya juga pertama kali baru dengar tuh audiologis. Nggak tahu itu apa itu audiologis. Mungkin sahabat Love Care juga nggak tahu apa itu audiologis. Silakan. Kalau dari audiologis sendiri, memang dia suatu profesi yang bergerak hanya khusus di bagian pendengaran aja. Dia perawatan intens lebih ke pendengaran. Seperti kalau suster kan ada beberapa bagian ya, yang biasanya ada di bagian spesialis, ada bagian umum, rawat jalan dan lain lah. Kebetulan kita hampir sama seperti itu, tapi khusus jadi seperti asisten dokter THT yang mendiagnosa, melakukan pemeriksaan pendengaran dan mencari solusi atau memberikan solusinya. Nah, sahabat Love Care sudah tahu ya apa itu audiologis. Jadi ternyata kita kalau sekarang pengen melakukan pengecekan juga nggak harus pergi ke vaskes juga sih. Kita sekarang sudah bisa ya di rumah ada home service ya. Nah, nanti informasi tentang home service ini akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kita hari ini cukup banyak sih pertanyaannya dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik yang sudah kita rekap tentunya untuk sahabat Love Care juga, terutama kaitannya tentang gangguan pendengaran dengan demensia. I just found out, Wesley, that if you have the hearing problem, it actually can affect our brain and then so like faster the dementia diagnosis. Yeah. So in general, we can say that the risk of dementia will be higher when people have hearing problems. And that's just very recent that there has been studies showing that. But of course, the details we could explore together. Oke, jadi memang kalau untuk masalah pendengaran di Indonesia ini masih cukup banyak, dan masalah pendengaran yang tidak ditangani dengan tepat itu bisa mengakibatkan demensia yang nantinya bisa membuat kualitas hidup kita ini akan menurun, karena kan kalau misalkan demensia kita jadi lupa segala macam, bahkan bisa lupa dengan diri kita sendiri. So recently there was a study by Dr. Franklin, which has been more comprehensive about the relation between dementia and hearing loss, and it shows hearing loss could be a risk factor or it could be a cause of dementia, and we do not know exactly the link between that, but it could be something more research to be going on. Okay. Jadi bahkan pernyataan ini juga sudah
validasi dengan Dr. Franklin. Jadi Dr. Franklin ini sudah mencari tahu hubungan tentang demensia dan juga gangguan pendengaran, karena informasi yang kita terima sehari-hari itu kan bukan cuma dari penglihatan, tapi dari pendengaran. Jadi yang masuk informasi ke otak kita ketika kita mengalami masalah pendengaran itu akan berkurang bahkan 50% berkurang, sehingga bisa mengakibatkan jaringan otak kita ini mulai berkurang atau terputus, jadinya bisa mengakibatkan kita lupa atau demensia. Wah, menarik sekali ya sahabat Lovecare. Nah, sebelum kita lanjutkan, sudah ada bintang tamu kita yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi, Bu Veronica. Halo, sahabat Lovecare. Halo. Bu Vero, sudah kita nantikan dari tadi, sahabat Lovecare juga sudah menunggu. Nah, Bu Vero, sebelumnya saya ingin memperkenalkan. Ada kesalahan teknis sedikit. Walaupun Lovecare adalah aplikasi teknologi. Itu alasan saja Ibu. Baik, Bu Vero, saya ingin memperkenalkan narasumber kita hari ini. Ada Wesley from Taiwan, and also di sini juga ya, dan Wesley, this is Veronica, our founders, Lovecare founders, and also ada di sini Bu Dian juga, Bu Vero, audiologis dari Sound Life. Iya. Halo, selamat. Hi, it's very nice to meet you. Iya, Baik. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Ibu. Okay, I have a lot of questions for you, Wesley. Oh, thank you, and I'm very excited to that, join this session. Yeah, before that, I also want to testimony that my uncle and my auntie also get the problem in the hearing. Oh, okay. Yes, And so I guess you will be very experienced as a family member, how that could be like. What I experienced is if you don't get the really good hearing aids, it will give you a very bad, like, because they just have to hear one sound. If we have the community like the family gathering, she will not listen anything because she cannot get all the sound together. So when we talk one by one, then she can answer any question that I give. Yes. So I guess, sorry, after you. Yes, please. So I guess we're living in the right era that nowadays the technology will be able to help us to deal with not only one-to-one, but also will help us in many different situations and scenarios. But I would like to give the mic back to you, and I'm very eager to learn more from you about the topic and the things we're going to talk about today. Yeah, I also want to learn a lot about this because I'm sure that this really very helpful to the elderly who lost the hearings by the age. So first question is, what are the common signs and symptoms of the hearing loss for the older adults, something like that? Yes, and thank you for the question. I believe now we have many friends joining online, so I will try to answer in very general terms and also layman terms. So if you have a family member who always have to ask you to repeat themselves, like every time when you ask them, hey, have you eaten, have you got your medicine, and they will say, huh, this could be a sign. Or if you talk to them, they could not listen clearly on the phone, they have to raise their volume of the TV, it could be some signs. So but how to difference that? Maybe she just repeat all the questions the same, like maybe early dementia? It could be, but I guess if we, as a family member, when we live together, when they are always turning the TV, maybe louder, or when they can, for example, if they can talk one-to-one, but when they have issues talking on the phone, or when they have issues talking in the restaurant, because whenever people have hearing loss, it is a sign that they are usually okay talking in the quiet places, but they will have more challenges and more difficulties listening in noisy environment. That could be a sign when they have a hearing loss. Please, Dian.
Jadi tadi dari pertanyaan Ibu Vero menanyakan apa aja sih gejala paling umum atau tanda-tanda yang paling sering kita temui pada masalah pendengaran yang terjadi karena usia. Nah biasanya ini faktor yang paling kelihatan pertama kali itu biasanya orang tua itu atau orang-orang sering minta diulang. Seperti kalau misalkan kita ngomong, dia ngomong start, kenapa, atau bahkan dia minta diulang beberapa kali. Itu gejala yang pertama. Jadi kita sudah harus mewaspadai ketika orang di sekitar kita atau orang tua kita sering minta diulang. Lalu yang kedua itu menaikkan volume TV. Biasanya orang dengan usia lanjut kan lebih sering nonton TV nih. Yeah. Nah, mereka akan tanpa sadar menaikkan volume TV sampai mereka merasa nyaman untuk mendengar. Yang menurut kita orang normal ini sudah kekerasan, tapi menurut mereka baru nyaman mendengar di volume yang cukup tinggi. Lalu bagaimana membedakannya kalau misalkan orang tua ini mau diulang aja atau memang benar-benar nggak dengar. Nah biasanya memang kalau misalkan orang dengan masalah pendengaran itu paling merasa susah ketika ngobrol lebih dari satu orang atau di tempat ramai. Ketika mungkin kita ngerasa kalau yang ngobrol cuma satu orang itu biasanya masih bisa komunikasi lancar, tapi ketika sudah banyak yang ngobrol bisa 3-4 orang, dia minta akan lebih sering diulang atau bahkan tidak mengikuti percakapannya itu sama sekali. Jadi itu yang biasanya salah satu gejalanya yang perlu kita waspadai ketika kita memang sudah merasa ada gejala-gejala itu pada orang terdekat kita atau orang tua kita. Kita perlu segera lakukan pemeriksaan lebih lanjut. So actually this happened to my auntie that when they're gathering, she always like quiet. She only look at people and she doesn't want to do anything. She just smile. Maybe there's also a sign. Yeah. That could be one of the signs as well. And that's very typical. Okay. Then next question. Are there specific type of hearing loss that are more closely linked to dementia risk? Maybe like, is there any hearing loss also contribute to the development of the progression of dementia? Like the connection between that. Yes. Maybe that she quiet a lot, then she become no friends. She just feel alone or something like that. Thank you. Thank you, Veronica, for this. I think the answer is, of course, we know there are different types of hearing loss. There are some are permanent, and some are more which you can cure by medicine or surgery. But in general, as long as one person has hearing loss, the risk of dementia will be getting higher, depending on the degree of hearing loss, and also depending on the time this person has hearing loss ever since the mid-age. So if I were to say, I wouldn't say there's a particular type of hearing loss that is linked to dementia, but the risk is getting higher if the hearing loss is getting more severe. That would be a more general description about this. Silakan Mbak Dian. Jadi untuk hubungan gangguan pendengaran dengan demensia ya Ibu Vero ya. Jadi untuk masalah pendengaran yang biasanya terjadi memang kan nggak langsung berat atau sangat berat, dia biasanya perlahan-perlahan. Nah, karena memang terjadi pada usia lanjut yang turunnya bertahap, sehingga bisa mengakibatkan lama-lama orang tua ini lupa terhadap suara-suara tertentu yang tadinya dengar suara detik jam, suara gemercik air, tadinya mendengar, lama-lama mereka tanpa mereka sadari itu terlupakan suara-suaranya, dan bahkan ketika dibiarkan dalam waktu lama bisa mengakibatkan demensia karena atau kepikunan, karena untuk informasi yang banyak kita terima itu melalui penglihatan dan juga pendengaran, informasi yang masuk ke otak kita, sehingga ketika kita mengalami masalah di pendengaran, untuk
untuk jaringan otak kita pun akan berkurang, fungsinya pun akan berkurang, sehingga bisa mengakibatkan kepikunan atau lupa terhadap hal-hal sekitar kita, informasi bahkan dengan dirinya sendiri. So because they lost the hearing, then she become more lazy. Then maybe the elderly could like don't want to think too much, just want to be alone. Like maybe she just because very headache by hearing a lot of sounds like that, then she will be like go aside alone and watching TV all alone. Just is it the progress of going to be lonely and like dementia without knowing, without like without we realize something like that? You very correct. I think what you have mentioned is a common scenarios that when we see people with hearing loss. And the recent study that from Dr. Franklin actually shows also that the possible causes is that the social isolation. If I am not listening well, then I probably would not go out for dinners, for drinks, or maybe for a chat, or even the church. So Mohon maaf, saya tidak bisa bantu translate karena di sini putus-putus, suaranya tidak jelas. And Tampaknya koneksinya. try not to. Iya. I will try not to talk too much in front of people. So yeah, that is pretty much the way it was linked. Okay, Susan mau translate? Can you please repeat the last part, Wesley? Because we lost you. You were disconnected for a while. Exactly. So I think the two things is that the social isolation, I would not go out too much. And then also because when I have more listening fatigue, then I would try not to listen that much. So this is a very common cause that when I have to pay double the attention, when I have to use a lot of effort to understand people, then I try not to really give more input to my brain. Then my brain will be less active. That could be one of the reasons. Okay. Jadi ini ya untuk kalau misalkan gangguan pendengaran itu bisa mengakibatkan akan berhubungan dengan sosial kita di kehidupan kita sehari-hari atau menarik diri dari sosial karena kita malu, merasa kita ketika orang ngomong kita salah menangkap, jadinya kita malu untuk mengikuti percakapan atau bahkan mungkin kita sering diabaikan atau nggak diajak, nggak usah ngomong sama dia karena dia nggak bisa ngikutin nih obrolan kita, nggak nyambung ngobrol sama ibu ini atau dengan bapak ini, sehingga bisa mengakibatkan kita jadi nggak pede ketika ketemu orang-orang banyak dan lama-lama mengakibatkan kita menarik diri dari sosial, kita jadi kesepian, bisa bahkan depresi dan demensia tadi. Jadi kita malu buat interaksi ketemu dengan orang lain. Yeah. Then can hearing loss be cured? Like when you know it very early stage, but we know it that because of getting old. Right. Can it be cured? That's a very, very nice, very good question. Number one is if it's, let's say, for example, if you have a middle ear infection or if you have earwax blocking your ear, then yes. But that can be easily cured in a very short time. But let's say, for example, if the hearing loss is coming from the inner ear, which meaning there is a snail-like organ in your ear, it's called cochlear. If something happened there, usually that is the type of hearing loss that is not easily cured. But the good news is that when we could not cure that, when doctor or medication would not have too much to do with this, hearing aid is a very, very good tool that could help the people hear better. So I think even if the hearing loss itself could not be cured, but the condition itself can be, we would put it this way, that can be improved or can be intervened, that the people can still hear better. Oke, jadi kalau untuk masalah pendengaran yang memang
di bagian luarnya nih, masalah ketika kita mengalami masalah pendengaran yang masih ringan, yang biasanya cuma disebabkan oleh kotoran telinga, itu kita bisa membersihkan, menyembuhkannya. Jadi ketika ada kotoran telinganya dibersihkan ya semuanya kembali normal. Tapi berbeda lagi ketika memang sudah ada masalah di syaraf-syaraf pendengarannya, sudah masuk ke bagian telinga dalamnya nih. Nah, untuk bagian itu memang biasanya sudah permanen dan tidak bisa disembuhkan, sehingga kalau kita tidak segera tangani dengan tepat, dengan cepat dan tepat, bisa berakibat ke kemana-mana nih. Bisa jadi ke social isolation, jadi kita malas ketemu orang, kita sering salah paham, sering bertengkar dengan pasangan mungkin karena sering salah paham. Jadinya bisa lama-lama kalau tidak ditangani bisa mengakibatkan informasi yang masuk ke kita pun berkurang, dan lama-lama otak kita juga jadi malas dengar kalau misalkan tidak segera ditangani. So you mean that actually by the hearing aids or other assistive devices can help reduce the risk of the cognitive decline in the individuals with hearing loss? Yes, I think the most recent study has shown that in a particular group of people, when they have been using hearing aids for 3 years, and when they are compared to the non-user group, it has shown that 48% of decline. So we slow down the cognitive decline by 48% by using hearing aid. Of course, that is for a very particular group, but similar findings we could expect maybe for other groups as well. Oke, jadi dengan alat bantu dengar memang dengan kita menggunakan alat bantu dengar secepat mungkin ketika kita mengetahui ada masalah pendengaran, itu bisa membuat kita jadi otak kita terstimulus nih semuanya sesuai dengan semestinya. Bukan cuma otak kita yang terstimulus dengan suara-suara dari sekitar, tapi organ-organnya semuanya juga bekerja dengan baik, sehingga semuanya masih akan tetap berjalan sesuai dengan yang seharusnya, sehingga akan mengurangi resiko terjadinya demensia. So, Wesley, what are the criteria of quality hearing aids? So maybe you can give us, like, people, Yes. There's a lot of brand, a lot of hearing aids, but I think my auntie and uncle also buy a lot, but at the end, I don't see any, so I should recommend it to yours hearing aids, because Yes. they still can hear like a lot of sound, and they still cannot work out with the community. That's So right. it's really need to be one by one talking. Exactly. So your hearing aids, like, what is the criteria like to have the quality hearing aids? Wow, that's a super relevant question, and thank you very much for that. For me, I will put it simple in 3 categories, 3 very important points. Number 1 is sound quality. And sound quality is a wide range concept, but basically you can say that it's not only one-on-one, but also it has to work well in noisy environment like restaurants, it has to work well in cars, it has to work very well in the offices. So it has to be able to reduce the noise in the background, but also focus on the speech. For me, that is sound quality. And if we want to go even more, I would say that enjoying music, that is actually premium sound quality that a hearing aid can bring. So that's number 1. And for me, it's connectivity. Because nowadays people use iPhones, they use, for example, their laptops and TVs. So to be able to listen to the phones directly, like your AirPods, like your Bluetooth headset, I think being able to connect is very important. And just like I have to say, Resound has recently launched something called the Auracast, which enables the users to connect to different audio devices. And third, but not least, I have to say ease of use. So for example, if I am, my hands is not that working very well, my dexterity is not as when I was 20, so then maybe I don't want to change the hearing aid batteries. But then rechargeable could be very important for me. And able to change the settings on my mobile phone app, which is very easy. So when I go to hiking, I go to hiking mode. When I go to restaurants, then I put to restaurant mode.
I think those are very important Oh, okay. criteria for a good hearing aid. Wow. Jadi kalau dari 3 hal yang terpenting nih ketika kita mau memilih alat bantu dengar itu apa aja sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama itu kualitas suaranya. Jadi kita harus memperhatikan kualitas suara karena untuk ada banyak alat yang memang memiliki kualitas suara yang berbeda-beda. Yang kita mau adalah yang bisa fokus terhadap suara percakapan ketika kita berada di berbagai situasi, ada di tempat ramai, di mobil. Jadi walaupun ketika kita di luar banyak suara-suara berisik, itu kita masih tetap bisa mendengar dengan jelas. Karena kan banyak orang yang merasa tidak mau pakai alat bantu dengar karena berisik, nggak mau dengar, capek, pusing. Nah, padahal itu semua sekarang sudah ada teknologi yang bisa bantu meredam suara-suara bising itu dan memfokuskan terhadap suara percakapannya. Lalu ada yang kedua itu connectivity atau konektivitas. Jadi untuk alat bantu dengar sekarang itu sudah bisa digunakan atau disambungkan dengan beberapa perangkat Bluetooth seperti handphone, TV, laptop atau lain-lain. Jadi memudahkan kita kalau misalkan orang tuanya mau nonton TV di rumah, suaranya mau dengar lebih jelas lagi. Nah, dengan ada perangkat Bluetooth ini, dengan konektivitas Bluetooth ini memudahkan kita ketika nonton televisi. Jadi suaranya yang didengar dari televisi akan direct, sehingga akan lebih nyaman ketika orang tua nonton TV di rumah, atau kalau misalkan bisa disambungkan ke handphone untuk video call anaknya yang jauh atau cucunya, itu kan akan lebih mudah ketika kita pakai konektivitas ini. Jadi memungkinkan alat bantu dengar digunakan seperti headphone. Jadi suaranya langsung direct masuk ke dalam alat bantu dengarnya. Lalu yang ketiga itu mudah dipakai. Jadi kalau alat bantu dengar yang sekarang sudah hampir semuanya itu dia di-charge atau rechargeable, nggak pakai baterai lagi. Kalau dulu kan banyak yang ngerasa susah kalau mau pakai alat karena baterainya kecil, gantinya susah. Nah, sekarang itu semuanya tinggal kita masukkan ke dalam tempat chargernya aja, lalu tinggal tidur aja, pagi-pagi semuanya sudah ready, sudah bisa dipakai. Jadi akan lebih mudah ketika kita gunakan. And allow me So to add you, one more. yes. Oh, sorry. Sure. Allow me to add one Sure, more Wesley. point. So I think most recent development is that even now our hearing aids can be programmed or can be set remotely. So imagine if I have someone who cannot visit me, but he or she needs my help right now. What I can do is I can change the settings on my computer, and then I can send the settings to them. So this is something we call the Resound Assist, or we call it remote access. And this helps the client who cannot travel to find their hearing care professional or audiologist. And I think this is one of the very important point as well. Oke. Lalu untuk poin terakhirnya yaitu bisa kita atur atau kita setel dari jarak jauh. Jadinya misalkan orang yang menggunakan di rumah atau di luar kota, jaraknya jauh, tidak bisa datang, atau kita sedang tidak bisa berkunjung ke rumahnya, tidak perlu khawatir karena Resound ini punya namanya Resound Assist untuk bantu nge-remote atau bantu setting secara langsung dengan jarak jauh. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan nggak enak, saya nggak mau bolak-balik pergi ke tempatnya karena jauh. Nah, itu semuanya sekarang sudah dipermudah dengan adanya Resound Assist. Jadi kita bisa bantu bisa bantu setting secara jarak jauh. So Wesley, so let's say that after the elderly really using the correct one, the good one, that the really giving the very good impact to prevent. So is the patient or like is the elderly will still listen to the music that out loud, or she or he will be like the same like us? So with the sounds like it's common like me lah. What I heard, the same volume. And Yes. do you have any ideas the step
to be taken to prevent or minimize the impact of hearing loss after Okay. you already maintain it with the hearing aids? Yes, and thank you. I always like to say that hearing and understanding are different. So when we have a hearing loss, it sometimes cannot be cured. But once you put on the hearing aid, your brain start to be activated and your brain started to be very active. So I have to say that to minimize the impact of hearing loss, to put on hearing aid as early as possible, that is the really right way. And to keep the brain very young and active by listening to people, by socializing, by more interaction with people, will keep the brain young enough and active. I think this is one very important thing. And you also asked me if putting on the hearing aid will make one person normal, or I would always like to say similar to normal, close to normal. When a spouse, let's say husband and wife, when they are watching TV, if the wife used to complain the TV was too loud, from our experience, when we put on the hearing aid, in many cases, in most of the cases, they could enjoy TV at the same time and also at the regular volume. Okay, while waiting for Bufero, I already have a few questions from our followers. Yes. We'll ask you the question. Sure. So they so far have 4 questions. Okay, the first one is, can we clean our ears with an ear pick or cotton bud? Is it allowed or not recommended? We That's do the not first recommend it. we usually do not recommend it that for two reasons. One is that even the earwax is it has a function. It has a purpose of having earwax. So unless it's blocking your ear, you should go for ENT doctors to clean it. Otherwise, you don't need to clean that. And then the second thing is, if you're not familiar with the structure and the shape of your ear, you probably would push the earwax even further into your ear without removing it. So our suggestion is, don't clean it unless you really feel uncomfortable. And if you really want to clean it, go to doctors and ENT, ear, nose, and throat doctors. That's the best. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kalau misalkan membersihkan kotoran telinga dengan cotton bud, apakah diperbolehkan atau tidak? Jadi sebenarnya untuk kotoran telinga sendiri pun punya manfaat sendiri loh. Jadi kayak untuk ketika misalkan memang ada benda asing masuk, ada hewan yang masuk, itu semuanya akan ditahan atau dihalangi dengan kotoran telinga, sehingga tidak mengakibatkan resiko lebih lanjut. Kalau misalkan hewan yang masuk tidak ada kotoran telinga, lalu bisa saja mengenai gendang telinga atau bisa membuat infeksi di dalam telinganya, karena kan kita tidak tahu ya hewan itu kotor atau tidak. Nah, itu dari segi manfaat kotoran telinga. Dan juga sebenarnya kotoran telinga itu bisa keluar sendiri dengan sendirinya dengan gerakan kita ngomong, dengan gerakan rahang itu kayak mengunyah, ngomong, ngobrol, itu kotoran telinga itu bisa keluar sendiri. Atau misalkan memang tidak nyaman dengan kotoran telinga, bisa kita lakukan ke dokter untuk membersihkan telinga secara berkala. Jadi biar untuk memastikan telinga kita tetap bersih, tidak ada kotoran yang menumpuk, kita bisa buat janji ke dokter THT untuk membersihkan telinga kita secara berkala. Biasanya sekitar 1 tahun sekali untuk normalnya, tapi biasanya untuk usia lanjut bisa lebih cepat karena produksinya yang makin bertambah dan juga aktivitas rahangnya sudah mulai berkurang, sehingga bisa lebih cepat penumpukan kotoran telinganya. Oh, oke. Oke, masih ada 3 pertanyaan. Coba, sahabat Love Care. Okay, the second question is, does hearing loss affect a child's intelligence? Child's intelligence, am I hearing correctly? Correct. Okay, so I have to say this is a very general question, but what we like to say is that when a child, if a child has been diagnosed with hearing loss, I do not have a particular
degree or type of hearing loss, but in general, if I can put it this way, that there could be an impact on the academic performance, and there could be impact on the language development, and there could be impact on the other development of the child. I wouldn't say it's affecting the intelligence directly, but I would say that it would show delay in many areas of a person's or a child's development. Of course, if we, because I'm answering this question more carefully because it's very particular about, if it's very particular about a case, we have to look into that. But in general, I think when you have a certain degree of hearing loss, it's gonna affect a development of the child. Oke, jadi apakah untuk kalau misalkan ada anak dengan masalah pendengaran, apakah mempengaruhi kepintaran seorang anak? Nah, untuk ketika misalkan anak memiliki masalah dengan pendengaran, sebenarnya yang harus diwaspadai adalah tumbuh kembangnya. Karena bisa berpengaruh ke tumbuh kembang, karena bisa mengurangi kayak tata bahasanya, bahasanya akan kurang karena biasanya kan yang kita bisa bicara karena kita mendengar. Nah, ketika ada masalah pendengaran bisa mengakibatkan kesulitan bicara atau omongan yang keluar pada anak-anak yang mengalami masalah pendengaran. Nah, kalau misalkan dari ngobrolnya susah, ngomongnya susah, pasti akan mempengaruhi tumbuh kembang anak juga. Dan juga kalau misalkan untuk anak dengan masalah pendengaran juga bisa bisa bermasalah dengan kayak sosialnya juga. Dia jadi susah berteman karena susah berkomunikasi juga dengan orang-orang dan mengganggu proses belajarnya dia. Karena kan selama kita belajar kan mendengar guru, mendengar bukan cuma baca aja, tapi kita kan mendengar penjelasan juga ya dari guru kita. Kalau misalkan ada masalah pendengaran, pasti akan menghambat proses belajar kita juga. Okay. I am very conscious of the time now, so maybe the last question for me is that, is it possible to perform ear checks at home? So I was thinking more about ear check, physically looking at the ear, but also if you are talking about hearing check, of course it's not a diagnostic thing, but there are quite some of the online tools or some tools that you can do screening for yourselves. So there are some helpful tools that, if you like, we could probably share later with you, that you could check if you have hearing possible issues. But I have to say one more time that the final diagnosis have to come from the professionals. But if you want to do some screening or initial checkup, it's possible. Jadi untuk tes pendengaran jadi bisa dilakukan di rumah. Untuk screening, coba melihat fungsi pendengaran itu bisa dilakukan di rumah masing-masing, asal dilakukan dengan ahlinya. So I have two questions. One question Yes. is from a Gen Z mother who has a teenagers now. We know that teenager is very ignorant. The whole day they just use earphone. And I always say to them that you don't use the music or you hear something very loud to your, because it's train your ear to be hearing loud, and it will cause bad. But I just didn't know that is that effect for the hearing loss at the age when they are got late, like elderly, or there's nothing connect with this, with the hearing loss when you got in your ear elderly. Okay. Ears. So noise exposure and hearing loss has been a proven cause that when someone exposed to noise, one is either too long for time, or if it's too loud. If it's long and loud, then of course it's worse. So noise has been a proven cause of hearing loss. So we suggest that
at least you should take a break when you are talking online or when you are listening to music, and also try to use the noise canceling earphones instead of turning on the volume too loud to cover, let's say, subway or traffic noise. So try to use the noise canceling and try to listen in quiet places and do not listen for too long. That's our general advice. Yeah. So I will tell my child that Spark told me that way. Yeah, Jadi you should consider to get them a noise canceling earphone as well. So jadi that ini they don't have to turn it too loud. saya jelaskan ya untuk apa namanya, bagaimana untuk menghadapi remaja yang dengan perkembangan zaman saat ini sering mendengarkan musik dengan earphone dalam jangka waktu lama dan suaranya keras. Nah, ini biasanya memang apakah bisa menyebabkan masalah pendengaran. Jadi untuk ketika digunakan earphone ini terlalu lama dan terlalu keras, lama-lama dalam jangka waktu tahunan itu bisa mengakibatkan memang masalah pendengaran. Jadi yang harus kita lakukan itu ya kita membatasi diri kita dengan cara menggunakan earphone ini jangan terlalu lama dengan volume yang tidak terlalu keras. Karena kalau telinga kita juga butuh istirahat. Jadi kalau misalkan kita dengarkan musik dengan keras dan lama itu setiap hari selama bertahun-tahun, dia pasti bisa mengakibatkan masalah pendengaran. Yang dulunya mungkin orang-orang tua zaman dulu baru mengalami masalah pendengaran di usia 50-an, 60-an. Nah, dengan adanya perkembangan zaman ini bisa mengakibatkan lebih cepat lagi karena mereka tidak membatasi penggunaan si earphone-nya tadi. Bisa di usia 30, 40 sudah mengalami masalah pendengaran. Jadi efeknya itu nggak langsung tapi pasti biasanya bertahap dan mulai kelihatan di sekitar usia 30-40-an. So maybe for the last, like maybe you can give the advice, the strategies for the family members or caregiver. How can they utilize to helping the seniors with hearing loss? Sure, and thank you very much. So a very general advice is that the earlier, the better. So when someone is struggling through some hearing challenges, or if someone is having difficulties, or if the family has issues talking to the grandpa, or maybe the caregiver have issue talking to the grandpa, we suggest that take early steps into the hearing test. And also, if there is a hearing loss, then of course we will try to recommend the use of assistive devices, and very mostly hearing aids. Of course, individuals may differ, but our suggestion is go for hearing test and reach out to Love Care and to seek for possible solutions. And nowadays, I think the technology has been improved so much. So it's looking a lot better than before. And also it's getting a lot smaller and it can do a lot more than it used to be able to do. And nowadays, if you put on hearing aids or assistive devices, it helps you to listen better to instructions, talking to people, and also being able to meet your friends and family, having a dinner and nice chat. So I think it's pretty important to be reconnected. Oke, jadi untuk ketika kita tahu mengalami masalah dengan untuk orang kita tahu nih ketika kita mengalami gejala-gejala pada masalah pendengaran pada orang sekitar kita, kayak sering mendengar orang tua atau kakek kita diulang ngomongnya atau dengarkan televisi dengan volume kencang, kalau bisa segera mungkin kita lakukan segera tes pendengaran untuk mengetahui masalah pendengarannya. Dan kalau misalkan sudah diketahui masalah pendengarannya, memang akan disarankan menggunakan alat bantu dengar secepat mungkin untuk mengurangi resiko demensia, karena juga dengan adanya dengan dibantu dengan alat bantu dengar yang dulunya mungkin teknologi zaman dulu itu suaranya keras, berisik. Nah,
dengan teknologi yang sekarang itu semuanya sudah lebih baik, jauh lebih baik, sudah bisa meredam suara bising, sudah bisa memfokuskan suara sehingga bisa mendengar lebih jelas lagi. Yeah, so actually the last question that we would like to clarify is Yes. about the hearing screening. Hearing screening for the home visit especially, because I aware that Sound Life also provide the service for home visit hearing screening, and it's very helpful to especially the elderly who have difficulty in mobility, and for convenience sake as well, so they can have the hearing screening at home conveniently. And I aware that Sound Life is possible to provide that service. Maybe you can explain more how does it work? Yes. The hearing screening at home will be done, and then is it accurate enough for us to understand the level of normality of our hearing? Please. Sure. Yeah, thank you for this question. So I have to say that by having a hearing check, or we can say that hearing test at home, if a professional carries the right equipment and also going to the clients in need, I would say it's pretty accurate. So in many part of the world, people, hearing care professionals, when their clients do not have access, or if they are not easy for them to come out to travel, this kind of setting is possible. So let's say, for example, if an audiologist carries a portable audiometer, and they could do home visit, and they could help access the people's hearing condition. And if needed, they could probably fit hearing aids, or if needed, they could refer to doctors. So yes, this is something very feasible and possible, and that has been done in many parts of the world. Oke, jadi untuk dari segi pertanyaannya, apakah memungkinkan kalau misalkan dilakukan pemeriksaan pendengaran di rumah dan apakah hasilnya akurat? Nah, jadi kalau untuk melakukan pemeriksaan pendengaran di rumah, itu bisa dilakukan, yang penting dilakukan dengan ahlinya atau dengan audiologis, sehingga yang dihasilkan hasilnya pun akan akurat dan hasilnya akan sesuai. Dan bahkan ketika misalkan memang sudah dinyatakan ada masalah pendengaran, nanti bisa langsung dicobakan alat bantu dengar pada saat kunjungan itu juga. Jadi nggak perlu bolak-balik, jadi bisa langsung dicobakan, kecuali memang dirasa ada tindakan khusus ketika kita cek kira-kira pasiennya memerlukan tindakan dokter nih, tindakan khusus oleh dokter. Jadi nanti kita akan refer ke dokter terlebih dahulu. Tapi ketika memang tidak perlu untuk mendapatkan tindakan khusus, kita bisa langsung tangani saat itu juga. Jadi nanti kita akan mengukur dari segi ruangannya harus sunyi, harus pasiennya harus kooperatif, sehingga bisa bantu mendapatkan hasil seakurat mungkin. Pada anak-anak juga bisa ya kalau pengecekan di rumah? Pada anak-anak bisa selagi anaknya sudah kooperatif. Jadi karena ini kan pemeriksaannya subjektif, jadi kalau dia sudah mengerti instruksi, sudah kooperatif, itu bisa dilakukan. Tapi kalau biasanya sih usia 8 tahun ke atas. Oke. Thank you so much for the explanation. Nah, ini kabar gembira buat sahabat Love Care nih, karena khusus hari ini sampai besok kita ada special promo untuk sahabat Love Care untuk 10 pendaftar pertama yang membutuhkan layanan home visit untuk cek pendengaran akan mendapatkan diskon 50%. Jadi cukup 150.000 saja sudah bisa dilakukan pengecekan pendengaran di rumah. Nah, jadi caranya gimana? Nanti hubungi saja customer service Love Care dan sampaikan bahwa saya ingin melakukan pengecekan pendengaran. Nanti untuk instruksi berikutnya akan disampaikan oleh tim customer service. Jangan lewatkan ya, ada 10 aja pendaftar pertama untuk mendapatkan special price cek pendengaran. Lumayan 50%. Dan kemudian ada satu lagi, ada giveaway. Nanti akan diberikan oleh Sound Life kepada
sahabat Love Care yang memberikan jawaban yang tepat untuk kuis kita. Jadi nanti pantengin IG-nya Love Care ya.